Based on the concept of real valued functions, we have the last exercise 1C. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాల ఆధారంగా మనకు 1C అభ్యాసం ఉంది. అందులోని సమస్యలను సాధిద్దాం. Note down the first one. Find the domains of the following real valued functions. క్రింది వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలకు ప్రదేశాలను కనుక్కోండి. In this we have 10 problems. Try to solve some. ఇందులో 10 సమస్యలు ఉన్నాయి. కొన్నిటిని సాధిద్దాం. ఫస్ట్ వన్, f of x is equals to 1 by x square minus 1 into x plus 3. ఈ వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి ప్రదేశాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. Solution. Recall the knowledge about real valued function. By the definition of real valued function, we have f maps x to R. Here x is a subset of R. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క నిర్వచనాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. f maps x to R అనేది ఏదైనా ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము. ఇక్కడ x అనేది R కు ఉపసమితి. గివెన్ ఇచ్చింది ఒకసారి రాసినాము. f of x is equals to 1 by x square minus 1 into x plus 3. Clearly, it is belongs to R by the definition of a real valued function. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క నిర్వచనం నుండి f of x అనేది తప్పనిసరిగా వాస్తవ సంఖ్యా సమితి R కు చెందుతుంది. Now, here we have to find the domain. ఇక్కడ మనము ప్రదేశాన్ని కనుక్కోవాలి. The definition of the domain for a real valued function is it is the set of all real values of x for which the formula is meaningful. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం అనేది ఎట్లా తీసుకుంటాము? ఆ సూత్రము ఏ ఎక్స్ ల విలువలకు అర్థవంతం అవుతుందో ఆ అన్ని ఎక్స్ ల సమితిని ఆ వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశముగా తీసుకుంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాయిస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ బై ఫర్ దిస్ if the denominator is equals to 0, 1 by 0 is infinity, meaningless. ఇక్కడ హారంలో ఉన్నది 0 గాని సమానమైనట్లయితే 1 by 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ, అనిర్వచితం. మనం దాన్ని నిర్వచించలేము. హారంలో 0 ఉన్నటువంటి భిన్నాన్ని నిర్వచించలేము. కాబట్టి ఈ ప్రమేయము, ఈ సూత్రము అర్థవంతం కావాలి అంటే హారంలో ఉన్నటువంటి ప్రమేయము 0కు సమానము కాకూడదు. దాన్నే గణిత భాషలో x square minus 1 into x plus 3 is not equals to 0. హారంలో ఉన్నటువంటి ప్రమేయము 0కు సమానం కాకూడదు. It is of the form a square minus b square. It is a plus b into a minus b. It is implies and implied by x plus 1 into x minus 1 into x plus 3 is not equals to 0. It is of the form a into b into c is not equals to 0, implies a is not equals to 0, or b is not equals to 0, or c is not equals to 0. That is, x plus 1 is not equals to 0, x minus 1 not equals to 0, x plus 3 is not equals to 0. So try to find the values of x here. X is not equals to minus 1, x is not equals to 1, x is not equals to minus 3. Here x values, x is not equals to minus 1, x is not equals to 1, x is not equals to minus 3. So we have to eliminate these values or subtract these values from the real number set. That gives you the required domain of the real value function. That is, x is not belongs to or not equals to minus 1, 1, minus 3. Therefore, domain of f is R minus 1, 1, minus 3. Take the second function. F of x is equals to 2x square minus 5x plus 7 by x minus 1 into
x minus 2 into x minus 3. For this real valued function, we have to find the domain. ఈ ఇచ్చినటువంటి వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి మనము ప్రదేశాన్ని కనుక్కోవాలి. Solution given thing is దత్తాంశము f of x is equals to this one. Clearly belongs to R. f అనేది x to R కు ప్రమేయము. f of x తప్పనిసరిగా R కు ఉపసమితి అవుతుంది. సో బిలాంగ్స్ టు R కు చెందింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రమేయము అర్థవంతము కావాలి అంటే హారంలో ఉన్నటువంటి విలువ సున్నకు సమానం కాకూడదు. కాబట్టి it is x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 must be not equals to 0. It is the key point for the real valued function. ఈ వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశాన్ని కనుగొనడంలో కీ పాయింట్ హారంలో ఉన్నటువంటి ప్రమేయం విలువ సున్నకు సమానం కాకూడదు. నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో it is x minus 1 not equals to 0, x minus 2 not equals to 0, x minus 3 not equals to 0. Try to find the values of x here. X is not equals to 1, x is not equals to 2, x is not equals to 3. It is nothing but x is not equals to 1, 2, 3. Therefore, domain of f is R minus 1, 2, 3. f యొక్క ప్రదేశము వాస్తవ సంఖ్యా సమితిలోంచి 1, 2, 3 లను తీసివేయగా వచ్చేటువంటి ప్రమేయం. Take the another problem. f of x is equals to square root of 4x minus x square. f of x is equals to square root of 4x minus x square అనే ప్రమేయానికి ప్రదేశాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. Solution given దత్తాంశము f of x is equals to square root of 4x minus x square clearly belongs to R. ఇది వాస్తవ సంఖ్యా సమితికి చెందుతుంది. ఇప్పుడు we have to get the condition for which the formula is meaningful. ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయము యొక్క నియమము అర్థవంతం అయ్యేటట్లుగా మనం x యొక్క విలువలను ఇక్కడ తీసుకోవాలి. 4x minus x square is under square root. 4x minus x square అనేది వర్గమూలం గుర్తు క్రింద ఉంది. We know that for the values greater than or equals to 0 we can get the square root. ఏదైనా విలువలు 0 కన్నా ఎక్కువ లేదా 0కు సమానంగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వర్గమూలం మనం కనుక్కోవచ్చు. సో హియర్ we have to take the condition that 4x minus x square must be greater than or equals to 0. For the values greater than 0 we may get the value of square root. For the value 0 square root of 0 is also 0. 0 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి విలువలకు ధన సంఖ్యలకు వర్గమూలం ఉంటుంది. 0కు కూడా వర్గమూలం ఉంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0 is 0. It is greater than or equals to 0. We can take x as common here. 4 minus x greater than or equals to 0, which implies x is greater than or equals to 0. 4 minus x is greater than or equals to 0, which is x is greater than or equals to 0. 4 is greater than or equals to x, that is x is less than or equals to 4. Here we are getting the values of x as x is greater than or equals to 0, x is less than or equals to 4. ఇక్కడ x యొక్క విలువలు చూడండి. x అనేది greater than or equals to 0, 0 కన్నా ఎక్కువ లేక 0కు సమానమైనటువంటి విలువలు, 4 కన్నా తక్కువ లేదా 4కు సమానమైనటువంటి విలువలను తీసుకుంటుంది. Take the numbers line here. It is the numbers line 0, 1, 2, 3, 4 plus infinity, minus 1, minus 2, minus 3, here minus infinity. We are taking the values for x greater than 0 and equals to 0. Here less than 4 equals to 4. X values like this, which implies
x belongs to the closed interval 0, 4. x విలువలు సంవృతాంతరము 0, 4 తీసుకుంటాయి. 0, 0 కన్నా ఎక్కువ, 4, 4 కన్నా తక్కువ. Therefore, domain of f is closed interval 0, 4. So, take the sixth problem. F of x is equals to 1 by square root of 1 minus x square. For this function, we have to find the domain. ఇచ్చినటువంటి f of x is equals to 1 by square root of 1 minus x square కు ప్రదేశాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. సేమ్ థింగ్ గివెన్ ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశం ఒకసారి రాస్తాము. f of x is equals to 1 by square root of 1 minus x square clearly belongs to R. స్పష్టంగా ఇది వాస్తవ సంఖ్యా సమితి R కు చెందుతుంది. Now we have to take the condition or the values of real x for which the formula is meaningful. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సూత్రం అర్థవంతం అయ్యేటట్లుగా మనం x యొక్క విలువలను తీసుకోవాలి. వాటి యొక్క సమితియే ప్రదేశము అవుతుంది. Here root of 1 minus x square. 1 minus x square is under square and it is in the denominator. 1 minus x square అనేది వర్గమూలం గుర్తు కింద ఉంది మరియు హారంలో ఉంది. You know that the values greater than 0 are equals to 0 having the square roots. 0 కన్నా ఎక్కువ లేదా 0కు సమానమైనటువంటి విలువలకు మనము వర్గమూలం ఉంటుందని తెలుసు. మరి ఇక్కడ హారంలో root of 1 minus x square ఉంది కాబట్టి we have to take the condition that 1 minus x square must be greater than 0. If you take is equals to 0, something by 0, infinity, which is not defined. ఇక్కడ 1 minus x square greater than or equals to 0 అని తీసుకోవడానికి లేదు. 1 minus x square అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ ధన సంఖ్యగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము అర్థవంతము అవుతుంది. It is of the form a square minus b square. We can write 1 plus x into 1 minus x greater than 0. It is 1 plus x greater than 0, 1 minus x greater than 0. It is nothing but x is greater than minus 1, 1 is greater than x, that is x is less than 1. So try to take the values of x. X is greater than minus 1 and x is less than 1. See the numbers line. It is 0, 1, 2, plus infinity, minus 1, minus 2, from minus infinity. So x is taking the values greater than minus 1. X is taking the values greater than minus 1. So the values which are greater than minus 1 lies to the right side. X is less than 1. The values x is less than 1. Here we have the values varying minus 1 plus 1. That is, we can take x belongs to open interval minus 1 comma plus 1. We can't take the values minus 1 and plus 1. So we have to take the values greater than minus 1, less than minus 1. That is open interval. ఇక్కడ x విలువలో -1 తీసుకోవడానికి లేదు, +1 కూడా తీసుకోవడానికి లేదు. -1 కన్నా ఎక్కువ విలువలు, +1 కన్నా తక్కువ విలువలను x ఇక్కడ తీసుకుంటుంది, అనగా ఓపెన్ ఇంటర్వల్, వివృత అంతరము. Therefore, domain of f యొక్క ప్రదేశము అనేది ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -1, +1. Next, take the seventh problem. F of x is equals to 3 power x by x plus 1. We have to find the domain for this real valued function. ఇచ్చినటువంటి f of x is equals to 3 power x by x plus 1 అనే
వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి ప్రదేశాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to write the given thing. దత్తాంశము, what is the given here? f of x is equals to 3 power x by x plus 1. So by the definition of a real valued function, it must be belongs to R. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క నిర్వచనం నుండి ఇది తప్పనిసరిగా వాస్తవ సంఖ్యల సమితి R కు చెందుతుంది. Now we have to take the real values of x for which the formula is meaningful. ఇచ్చినటువంటి సూత్రము అర్థవంతం అయ్యేటట్లుగా మనం x యొక్క విలువలు తీసుకోవాలి. అన్ని విలువల సమితి మనకు కావలసినటువంటి ప్రదేశం అవుతుంది. Here in the denominator we have x plus 1. హారంలో x plus 1 ఉంది. So we have to take the condition that x plus 1 must be not equals to 0. ఇది అర్థవంతము కావాలి అంటే x plus 1 అనేది సున్నాకు సమానం కాకూడదు. సున్నాకు సమానం అయితే something by 0 which is infinity నిర్వచించలేము, అనిర్వచితం. So our condition is x plus 1 must be not equals to 0. Try to get the values of x here. Nothing but x is not equals to minus. Therefore, domain of f is r minus of minus 1. f యొక్క ప్రదేశము వాస్తవ సంఖ్యా సమితిలోంచి -1 అనే మూలకాన్ని తీసేయగా వచ్చేటువంటి అన్ని విలువలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయము అర్థవంతమైనటువంటి విలువలను కలిగి ఉంటుంది, ప్రదేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ take the 8th one. f of x is equals to square root of x square minus 25. Given real valued function is f of x is equals to square root of x square minus 25. So you have to find the domain for this real valued function. దీనికి మనము ప్రదేశాన్ని కనుక్కోవాలి. Given, what is the given thing? f of x is equals to square root of x square minus 25. Clearly it is belongs to R. స్పష్టంగా వాస్తవ సంఖ్యల సమితి R కు చెందుతుంది. Now we have to take the condition here. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సూత్రము అర్థవంతమయ్యేటట్లుగా మనము x యొక్క విలువలు తీసుకోవాలి. x square minus 25 is under square root. x square minus 25 అనేది వర్గమూలం గుర్తు కింద ఉంది. So our condition is x square minus 25 must be greater than or equals to 0. సున్నా కన్నా ఎక్కువ లేదా సున్నాకు సమానమైనటువంటి అన్ని విలువలకు వర్గమూలం ఉంటుంది. కాబట్టి our condition is x square minus 25 must be greater than or equals to 0. It is of the form a square minus b square. We can write x plus 5 into x minus 5 must be greater than or equals to 0. Try to get the values of x here. ఇక్కడ x యొక్క విలువలు కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. x plus 5 must be greater than or equals to 0. x minus 5 greater than or equals to 0. Which gives you x is greater than or equals to minus 5. X is greater than or equals to 5. X is greater than or equals to minus 5. X is greater than or equals to 5. So we will see in the numerical line 0, 1, 2, 3, 4, 5. For the right side, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. It is minus infinity. X values here, x is taking the values greater than minus 5 and also minus 5. Here we have minus 5 equals to minus 5 and the values greater than minus 5. So the values of greater than minus 5 lies in the right side of the minus 5 in the numbers line. సంఖ్యా రేఖలో -5 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి విలువలు, ఎక్కువ విలువ కలిగినటువంటి -5 కి కుడివైపు ఉంటాయి. అట్లాగే x taking the values +5 and greater than, x taking the value 5 and the values of x greater than lies on the right side. x
విలువ 5 తీసుకుంటుంది, 5 కన్నా ఎక్కువ విలువను తీసుకుంటుంది, 5 కన్నా ఎక్కువ విలువలు కుడివైపు ఉంటాయి. వీటికి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ విలువలను మనము ఎక్స్ ను సమితి రూపంలో రాస్తే అదే మనకు కావలసినటువంటి ప్రదేశాన్ని ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -5 -infinity to -5 యూనియన్ 5 ఇన్ఫినిటీ. దీన్ని గణిత రూపంలో -infinity to -5 -5 క్లోజ్డ్ -infinity ఓపెన్ యూనియన్ 5 క్లోజ్డ్ infinity open. It is nothing but x belongs to r minus of open interval -5 +5. దీన్ని ఇంకొక రూపంలో x విలువలు వాస్తవ సంఖ్యల సమితిలోంచి వివృతాంతరము -5 +5 ను తీసివేయగా వచ్చేటువంటి విలువలు. Therefore, domain of f is f యొక్క ప్రదేశము r మైనస్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -5 +5. Take the third problem. If f and g are real valued functions, defined by f of x is equals to 2x minus 1 and g of x is equals to x square, then find first one 3f minus 2g into x, second one f into g of x, third one square root of f by g of x, fourth one f plus g plus 2 of x. f, g లో వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలు లను f of x is equals to 2x minus 1 g of x is equals to x square గా నిర్వచిస్తే క్రింది వాటి విలువలను కనుక్కోండి. మొదటిది 3f minus 2g of x, f into g of x, square root of f by g of x, last one f plus g plus 2 of x. Given, what is the given here? F of x is equals to 2x minus 1, g of x is equals to x square. f and g are both are real valued functions. f, g రెండు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలు. f of x is equals to 2x minus 1, g of x is equals to x square గా నిర్వచించాడు. ఇప్పుడు మనము ఈ 4 వాటి విలువలను కనుక్కోవాలి. ముందుగా ఫస్ట్ ది కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ వన్ 3f minus 2g of x. We have to find 3f minus 2g of x. Recall the theorems related to algebra of real valued functions. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాల బీజగణితానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలను గుర్తు తెచ్చుకుందాం. It is 3 into f of x. It is 3 into f of x. 2g of x is nothing but 2 into g of x. Here c is the constant. c into f of x is c into f of x. It is nothing but 3 into f of x minus 2 into g of x. 3 into f of x. F of x is 2x minus 1.
So 2x minus 1 minus 2 into g of x is x square. Since c into f of x is equals to c into f of x. Atle f minus g of x is equals to f of x minus g of x. ఈ రెండు సూత్రాల ఆధారంగా c అనేది స్థిర సంఖ్య అయినప్పుడు c ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది c ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. f మైనస్ g ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది f ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ g ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా we can write 3f minus 2g of x as 3 into f of x minus 2 into g of x. ఈ రెండు సూత్రాల ఆధారంగా 3f minus 2g of x ను 3 into f of x minus 2 into g of x గా రాయవచ్చు. f of x, g of x మనకు దత్తాంశంలో ఇవ్వబడినవి, వాటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 3 into 2x minus 1 minus 2 into x square. It is 6x minus 3 minus 2x square. Therefore, 3f minus 2g of x is equals to 6x minus 3 minus 2x square.